Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavalava Giravaridhari Jannavalava Giravaridhari Gopi Jannavalava Giravaridhari Valava Giravaridhari Jashodanandana Brajajana Ranjana Shodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vandachari Nachari Yamuna Tira Vanachari Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavalava Giravaridhari Gopi Jannavalava Giravaridhari Gopi Jannavalava Giravaridhari Jannavalava Giravaridhari Jashodanandana Brajajana Ranjana Shodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Astatara Sata Shri Shrimad His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Astatara Sata Shri Shrimad Srila Bhakti Saranta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai Ananda Kota Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Thakur Haridas Ki Jai Prem Shri Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Chamakand Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Dhokadam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol Samveda Bhakta Vinda Ki Jai All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga All glories to Prabhupada Krishna Mustaya Patare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravan Pachani Nirvasa Sasmi Vari Prasthana Chade Satani
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 1, Text 9 and 10. Сегодня мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песню, глава 1, стихи 9 и 10. So this Sanskrit is in prose, so I will just read it. Это санскрит, он в прозе, я его просто прочитаю. Tatra hava enam devashir hamsa yanena pitaram bhagavantam hiranyagarbam upalabhyamana sahashai vodhaya harena sahapita purtrabhyam avahitanjalir upastate tatra Там. hava Хава. Конечно. enam Его. Devarishi Девариших. Великий святой Нарада. Hamsayanena По лебедю, на котором он путешествует. Питарам. Отца. Bhagavantam Бхагавантам. Могущественнейшего. Hiranyagarbam Хираньягарбхам. Господа Браму. Upalabhyamana Упалабхаманах. Узнавший. Sahasa Eva Сахаса Эва. Сразу же. Utaya Встав. Aharena Арханена. С тем, что предназначалось для поклонения. Saha Саха. Вместе. Pitaputrabhyam Питапутрапьям. С Приявратой и его отцом Сваямбхувой Ману. Swayambhuvamanu Avahita Anjali Авахита Анджали. Почтительно сложивший ладони. Upataste. Упатастхе. Поклонился. Translation and purport by His Divine Graces, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Lord Brahma, the father of Narada Muni, is the supreme person within this universe. As soon as Narada saw the great swan, he could understand that Lord Brahma had arrived. Therefore, he immediately stood up along with Swayambhuva Manu and his son Priyavrata, whom Narada was instructing. Then they folded their hands and began to worship Lord Brahma with great respect. Перевод. Господь Брахма, отец Нарады Муни, верховный повелитель Вселенной. Увидев огромного лебедя, Нарада понял, что это прибыл Господь Брахма, и сразу поднялся ему навстречу. Сваямбхува Ману и его сын Прияврата, до этого внимавший Нараде, тоже встали. Сложив ладони, они благоговейно приветствовали Господа Брахму и начали совершать обряд поклонения ему. Yes, please. И также комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже говорилось, Господа Брахму сопровождали другие полубоги, а нес его гигантский лебедь. Увидев этого лебедя, Нарада Муни понял, что к ним пожаловал его отец, Господь Брахма, которого еще называют Хираньягарбхой. Нарада, Сваямбхува Ману и его сын Прияврата тут же встали, чтобы приветствовать Господа Брахму и оказать ему подобающие почести. Text 10. My dear King Parikshit, because Lord Brahma had finally descended from Satyaloka to Bhuloka, Narada Muni, Prince Priyavrata, and Swayambhuva Manu came forward to offer him objects of worship and to praise him in highly qualified language, according to Vedic etiquette. At that time, Lord Brahma, the original person of this universe, felt compassion for Priyavrata and, looking upon him with a smiling face,
spoke to him as follows. Yes. Так, текст 10. Нарада Муни, царевич Прияврата и Сваямбхува Ману встретили Господа Браму, как предписывают Веды. Они поднесли ему, спустившемуся с Сатья-Локи на Бхулоку, ритуальные предметы и восславили его в изысканных речах. Тогда Господь Брама, первое существо во Вселенной, сочувственно глядя на Прияврату, улыбнулся и произнес такие слова. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот факт, что сам Господь Брама спустился с Сатья-Локи, чтобы увидеться с Приявратой, показывает, насколько серьезным был решавшийся тогда вопрос. Нарада Муни давал Прияврате наставления о важности духовной жизни. Он говорил, что нужно обрести знания, отречься от всего мирского и посвятить себя бхакти. И Господь Брама знал силу наставлений Нарады. Ему было ясно, что Прияврата не послушается отца, если только сам Брама не появится на горе Гандхамадана и не попросит его об этом. Господь Брама намеревался сломить решимость Приявраты. Вот почему он посмотрел на царевича с сочувствием. Кроме того, своей улыбкой и сочувственным взглядом Брама дал понять, что даже став по его просьбе семейным человеком, Прияврата не потеряет возможность заниматься преданным служением. Для того, кто получил благословение Вайшнава, нет ничего невозможного. В Бхакти-расамрита Синдху это называется крипа-ситхи. Человек может достичь совершенства, просто получив благословение возвышенного преданного. Как правило, чтобы достичь духовного совершенства и обрести освобождение, необходимо выполнять предписания шастр. Однако многие достигли совершенства просто по благословению духовного учителя или другого возвышенного вайшнава. Прияврата приходился Господу Браме внуком. Иногда между дедом и внуком завязывается шуточное состязание. Так было и в этом случае. Прияврата хотел продолжать медитацию, а Брама хотел, чтобы он стал правителем Вселенной. С любовью глядя на Прияврату и улыбаясь ему, Господь Брама как бы говорил: «Дорогой Прияврата, ты решил, что никогда не будешь вести семейную жизнь, но мне придется переубедить тебя». В сущности, Брама пришел к Прияврате для того, чтобы похвалить его, потому что благодаря аскетическим подвигам Прияврата развил такое самоотречение и преданность Всевышнему, что даже обзаведясь семьей, не сошел бы с пути преданного служения. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «суктавакина» ведическими гимнами. В Ведах есть молитвы, обращенные к Господу Браме. Например, «Хиранья гарбхах самавартатагре путасья джатах патир эка асид». Браму приветствовали по всем правилам ведического этикета гимнами из Вед, и он остался очень доволен. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvasesa Sunyavadi Pasta Chidesh Dharani Om Ganatimarandasha Janan Janan Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langa Tegaram Yat Kripata Maham Bande Shri Gurum Dinataranam. I'd like to begin by first expressing my appreciation for the wonderful worship of Shri Radha Govinda in the temple here. Я хотела бы начать сегодняшнюю лекцию со слов благодарности за то, как ведется здесь поклонение Шри Радхи Говинде и как вы следите за этим храмом. Having been a head pujari in the Vancouver temple for almost 20 years. Я был в Ванкувере старшим пуджари почти 20 лет. I'm very much aware of what goes on behind the curtains. И я очень хорошо знаю, что происходит за занавесом. We see the deities beautifully dressed every morning and evening. Мы видим божеств, которые прекрасно одеты и утром, и вечером. But behind the curtains, someone has made those clothes, sewn them, designed them. Но за этим занавесом кто-то эти одежды сшил, кто-то их надел. Someone has dressed the deities very beautifully. Кто-то очень красиво украсил божества. Someone has made all these beautiful flower vases. А кто-то сделал эти прекрасные букеты. Someone went to the market and got the flowers for the deities. Кто-то пошел и купил цветы для божеств. Someone gave them money to purchase the flowers. А кто-то дал деньги, чтобы купить цветы. Someone's cooking for the deities. А кто-то готовит для божеств. Every day you have 6 offerings here a day. I think so. 6 offerings, 6 artiques. That's a lot of cooking to go on. И каждый день делают, если не ошибаюсь, 6 предложений. Это большая работа. And someone's making the ghee wicks. Someone's making the lamps. Кто-то делает фитильки. And cleaning the paraphernalia. И чистит параферналии. And cleaning the altar. И моет алтарь.
and cleaning the temple room, и моет алтарную, cleaning the temple building, и кто-то убирает весь храм, cleaning the temple grounds. и также чистит территорию рядом с храмом. And some devotees are distributing books about the deity, А кто-то распространяет книги о божествах, Srila Prabhupada's books. книги Шрилы Прабхупады. And so there's so much seva that's going on around the deities. Так что вокруг божеств происходит огромная сева. And Lord Krishna considers all those services as equal. Но Кришна, он видит эти все служения равными. And so when we come into a temple, we feel the sum total of all that bhakti. И когда мы приходим в храм, мы видим вот все это бхакти сразу вместе. Recently, near the temple in Vancouver, недавно в Ванкуверском храме, a Hindu organization opened a temple. In Vancouver. In Vancouver. Извините, в Ванкувере недавно одна индуистская организация открыла свой храм. It's a very nice building with marble floors. Это очень красивое здание с мраморными полами. There's very nice curved staircases that go from the entrance into their temple room. И очень красиво вырезанная лестница, которая ведет в храмовую комнату. Marble floor. Также мраморный пол. Big marble altar. Огромный мраморный алтарь. And there's Radha Krishna. Там Рада Кришна. Sitaram, Lakshman, Hanuman. Ситарама и Лакшман и Хануман. Durga. Durga. Shiva. Шива. Sai Baba. Sai Baba. Anyone you can think of is on the altar. То есть все, о ком вы можете подумать, все есть на алтаре. And there's no regular worship. И там нет такого регулярного поклонения. So I went to see the temple after it was opened. После открытия я пошел посмотреть на этот храм. And I actually have to say the experience was a little painful. И я должен сказать, что этот опыт был для меня болезненным. It just felt very dry. Это ощущение было, что там очень сухо. And it felt sad to see Radha Krishna and Sitaram not being properly worshipped. И мне было печально видеть, что Радхе Кришне и Ситараме не поклоняются как следует. So I felt happy to leave the building. Так что я был рад оттуда уйти. And so that experience is nothing like coming to the temple here. И, конечно же, тот опыт не идет ни в какое сравнение с опытом вашего храма. You come to any of Srila Prabhupada's temples. И когда мы приходим в любой храм Шрилы Прабхупады, и мы чувствуем как бы все совокупное бхакти здесь, которое посвящено божествам этого храма. И эта атмосфера, она очень сильна. Having contributed to that atmosphere in the temple here. И поэтому я хочу поблагодарить вас, выразить свое как бы восхищение тем, какой вклад вы вносите в атмосферу этого храма. So thank you. Большое спасибо. So from this verse and purport, I would like to try to discuss two things with you. И вот из этих стихов и комментариев я бы хотел две вещи с вами обсудить. One is how sometimes there's apparent contradictions in Srila Prabhupada's books. Первое — это то, что в книгах Шрилы Прабхупады иногда встречаются кажущиеся противоречия. And another item is how sometimes there's disagreements. И второе — это то, что иногда здесь есть какие-то несогласия. So since we joined Srila Prabhupada's movement in 1973, с того времени, как мы присоединились к движению Шрилы Прабхупады в 1973 году, I've always been interested in these apparent contradictions or paradoxes in Srila Prabhupada's books. Меня всегда интересовали вот эти кажущиеся противоречия и парадоксы в книгах Шрилы Прабхупады. And I think it started the day we took first initiation. Я думаю, это началось со дня нашей первой инициации. We went to Los Angeles with practically the whole temple. Мы практически всем храмам поехали в Лос-Анджелес. And some of us got first initiation there. И некоторые получили там первую инициацию. And the morning of initiation ceremony, Srila Prabhupada was speaking on a verse. И утром перед инициацией Прабхупад давал лекцию по стиху. About the annihilation of the Yadu dynasty. И об уничтожении династии Яду. And the verse is describing how the Yadus became intoxicated on some rice wine. И в стихах было описано, что ядовы, они опьянели от рисового вина. And then they began to have this great argument. И затем между ними разгорелся спор. And started fighting with these iron reeds. И они стали биться железными прутами. And somehow they all went back to their respective abodes because of that. И в результате они все отправились в свои обители. So surprisingly, in that class, и удивительно, на этой лекции Srila Prabhupada was describing how they became intoxicated. Шрила Прабхупада объяснял, как опьянеть.
And Srila Prabhupada said they got intoxicated on rice wine. He explained how to become intoxicated. He said that, yeah, they became intoxicated by drinking this wine. И он объяснял, вот как они опьянели от этого рисового вина. And Srila Prabhupada, he said, you can make a very nice wine by fermenting rice. И Прабхупада сказал, что вы можете получить очень хорошее вино, если из риса, который забродит. So Prabhupada's talking about making some nice wine. То есть Прабхупада стал говорить о каком-то хорошем вине. And maybe an hour later we're going to take initiation and vow no more intoxication. Хотя позже на инициации мы будем давать обет о том, что мы не будем употреблять никаких интоксикаций. Couldn't understand. То есть мы не могли этого понять. And over the years I found many things in Srila Prabhupada's books that seem contradictory. И с течением времени я находил много разных, как бы, немножко противоречивых утверждений в книгах Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada actually in the Bhagavad Gita, in several places he says women are less intelligent. В нескольких местах в Бхагават-гите Прабхупада говорит, что женщины, они менее умные, чем мужчины. And at the same time you'll find places like in opulence of the absolute. А также в других местах, например, такие как достояние Абсолюта, Where Krishna says that among women I am intelligence. где Кришна говорит, что среди женщин я разум. And we also heard a personal example from our god sister Mother Jamuna. И также we saw her personal example. Personal example from her. И также мы знаем пример из рассказов Матаджи Ямуны. She was in India with her husband Gurudas. Она была в Индии со своим мужем Гурудасом. And Srila Prabhupada asked them to come somewheres in a car. И Прабхупада попросил куда-то отвезти его на машине. So Srila Prabhupada and the driver in the front seats. То есть Прабхупада с водителем были на переднем сидении. Jamuna, Gurudas, and two sannyasis are crammed in the back. А Ямуна, ее муж Гурудас и еще двое саньяси были сзади. And they're driving along, and Prabhupada quotes Chanakya Pandit, where he says women are less intelligent. Они ехали, и Прабхупада процитировал высказывание Чанаки Пандита, который говорит, что женщины не такие умные. And he turned to Mother Jamuna and said, "Isn't this true, Mother Jamuna?" И он повернулся к Ямуне и сказал, это правда, матушка Ямуна? And so Mother Jamuna, she's was such a submissive person to Srila Prabhupada. И Ямуна, она была очень предана Шриле Прабхупаде. She said, "Yes, Srila Prabhupada. Yes, that's true." И она сказала, да, Прабхупада, это правда. And Prabhupada turned again to her and said, "No." И он снова повернулся к ней и сказал, нет, He said, "You are not a woman. и ты не женщина, You are a Vaishnav. ты Вайшнави, You are not in this bodily concept of life." ты не на этой телесной платформе жизни. So these different statements are there, and sometimes they're perplexing. Why are these opposite statements there? То есть, видите, есть разные утверждения, иногда они нас запутывают. You will read descriptions in the Shrimad Bhagavatam where it describes if a sannyasi leaves his ashram. И в Бхагаватам есть также описание, что если саньяси покидает свой ашрам, It's described as being a vantasi, or one who eats his own vomit. и это описывается как человек, который ест свою собственную рвоту. So that's such a stark statement. То есть это очень такое тяжелое утверждение. You also have the example of Chota Haridas, Также есть пример Чота Харидаса, who seemingly had some very minor association with Siki Mahiti's sister, begging some rice. И мы также знаем его пример, он совсем чуть-чуть как бы пообщался с сестрой по поводу риса, сестрой преданного одного. And because of that, he was banished from Lord Chaitanya's association. И из-за этого он был изгнан из общества Шри Чайтаньи. So those very black and white examples. То есть это примеры очень контрастные, очень яркие. At the same time, when we read the pastimes of Gajendra, но также мы читаем и про игры Гаджендры. and at that time that was written by Srila Prabhupada, И когда это Шрила Прабхупада писал, there were some sannyasis who were having difficulties и тогда были саньяси, у которых были определенные трудности, maintaining their ashrams. им было сложно оставаться в своем ашраме. So in those purports, Srila Prabhupada, he compared Gajendra's fighting with a crocodile И в своих комментариях Прабхупада сравнил вот эту битву крокодила и слона to the situation of these sannyasis. с ситуацией вот этих саньяси. So Prabhupada explained how the crocodile dragged Gajendra, the elephant, into the water. И он описывал, как крокодил тянул слона Ганджендру в воду. And the crocodile was getting energy because he was in his atmosphere, the water.
И крокодил, он был полон сил, потому что он был в своей родной атмосфере, в воде. And Gajendra was becoming weaker because the water was not his natural atmosphere. А слон слабел, потому что вода не была его естественной средой. So Prabhupada compared this to our endeavor in spiritual life. И Прабхупада сравнил это с нашими усилиями в духовной жизни. And he said if one is in a situation in spiritual life where he is unable to persevere, Like to stay in his position. И он сказал, что если кто-то в духовной жизни не в состоянии поддерживать свое положение, Srila Prabhupada said it's better that he changes ashram, Прабхупада пишет, что лучше ему сменить тогда ашрам, that it's better that the sannyasi marry, лучше пусть саньяси женится. and then from that position carry on the fight against Maya. И уже с нового положения пусть он продолжает сражаться с Майей. So it's very seemingly contradictory statements. То есть как будто эти утверждения противоречат одно другому. And for many years I came across many statements like that. И в течение многих лет я часто сталкивался с такими утверждениями. And in my mind I always had this place like a file that said to be understood later. И у меня как бы в уме было такое место, как отдельные такие папочки «подумать позже». And recently we came across a very interesting question that had been asked to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И недавно мы увидели очень интересный вопрос, который задали в свое время Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. One of his disciples asked this question, Один из его учеников задал этот вопрос, that why in the writings and the words of the acharyas почему в писаниях, в словах ачарьев are there sometimes statements that seem contradictory, иногда есть противоречивые утверждения, that seem like a paradox? которые кажутся парадоксальными. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur replied, И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур ответил. he said, from a materialistic vision, Он сказал, с материалистичной точки зрения, he said, those statements appear to be contradictions. эти утверждения кажутся противоречивыми. But in the absolute realm, Но в абсолютной реальности he said, there's no contradiction. нет противоречий. And then he said something very interesting. И затем он сказал что-то очень интересное. He said, the acharyas place these things within the Shastra Он сказал, ачарьи помещают эти утверждения в шастрах, to protect the sanctity of the Shastra чтобы защитить священность Писаний and to protect the Shastra from unqualified eyes. и защитить шастры от неквалифицированных глаз. So that's something very deep, То есть это очень глубокие слова, that somehow these seemingly contradictory statements are there и да, есть как бы противоречивые утверждения. to ensure that only those who are very pure Они сделаны для того, чтобы только действительно чистые люди will actually be able to understand the essence of the teachings of the acharyas. которые могут понять суть учения ачарьев. Because sometimes if we have personal motivations, То есть только чтобы такие чистые люди могли соприкасаться с шастрами, потому что иногда у нас есть какие-то личные мотивы, желания. desires for prestige or distinction, У нас есть желание выделиться, желание славы. we could pull those kind of statements out of context И мы можем выдернуть эти утверждения из контекста. and use them to pass judgment upon others. И можем использовать их для того, чтобы оценивать других. And as Srila Bhaktisiddhanta is saying those things are there to protect the Shastra. И, как сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур, что эти утверждения, они защищают шастры. We know one very nice devotee, she had a very vivid dream about Srila Prabhupada. Есть одна замечательная преданная, у нее был один очень яркий сон о Шриле Прабхупаде. She was also concerned about many of these contradictory statements. Ее тоже интересовал этот вопрос о противоречивых утверждениях. And she had a dream in which she asked Srila Prabhupada, И у нее был сон, в котором она спросила Шрилу Прабхупаду. and she said, Srila Prabhupada replied, I put those things in my books so I could see who was who. И Прабхупада ответил ей, что я поместила эти утверждения в свои книги для того, чтобы увидеть, кто есть кто. So if we have these tinges of motivation, Поэтому, если у нас какие-то есть следы вот этих личных желаний, we may not understand the essence of bhakti. мы не поймем суть бхакти. And sometimes those tinges of self-motivation or pride, И иногда вот эти следы гордости, каких-то амбиций, they can even be incredibly subtle. они могут быть очень тонкими.
Like Uttama was describing the pastime of Sudama Brahma. Например, вчера мы говорили об играх Брамана Судамы. Sudama Brahmana, he was so selfless and pure, he didn't even ask Krishna for anything. И Судама был настолько бескорыстным, чистым, что он у Кришны ничего не просил. And I think Uttama was saying how his wife knew he would never ask on his own accord. И мы говорили о том, что его жена знала, что он сам для себя ничего не попросит. And she also didn't want to ask anything from Krishna. Она тоже сама не хотела ничего у Кришны просить. But she knew her husband had some need. Но она знала, что у ее мужа есть потребности. So she said, please go on my behalf and ask. И поэтому она сказала ему, пойди, от моего имени попроси. So they were both so selfless and pure. То есть они оба были очень чисты и бескорыстны. And so Uttama was pointing out how the acharyas commented that the reason Krishna gave Sudama Brahmana this opulent the kingdom. И Матаджи Уттама говорил о том, что причина, по которой Кришна дал Судаме такой огромный дворец, Which was actually compared to the opulence of the heavenly planets of Indra. И этот дворец, его даже сравнивали с богатствами Индры. So the acharyas commented that Sudama Brahmana had this minute, almost microscopic tinge. И ачарьи описывают, что у Судамы был, в общем, практически микроскопическая часть Of false pride that he was very renounced. Ложной гордости от того, что он такой отреченный. And to purify him of that pride and renunciation, И чтобы очистить его от этой гордости, отречения, gave him this opulent kingdom, ему дали такое kingdom or just a palace. his palace, Поэтому ему дали такой роскошный дворец, so that he could enjoy that atmosphere чтобы он мог наслаждаться этой атмосферой, and be fully free from that minute tinge of false pride, и чтобы он был полностью свободен от этой крошечной гордости, and then return back to the spiritual world. и чтобы вернуться в духовный мир. So we understand in the cleansing of the Gundincha temple, И мы также помним игру с уборкой храма Гундичи. all the devotees, they cleaned the temple thoroughly with brooms and water, И хотя его тщательно очистили и метлами, и водой, and then they started cleaning the whole thing again. и затем они снова начали его мыть. And so it's described there how we have to cleanse this heart from, there's so many dirty things within our heart. И там описывается, что мы должны очистить наше сердце от множества каких-то грязных вещей. And first we may clean out all the gross things. И сначала мы очищаем его от таких грубых вещей. For myself, they're like big rocks. For myself, they're like big, huge rocks. То есть, например, если я про себя говорю, то у меня там булыжники такие, Big logs that have to get thrown out. которые нужно выбросить. Maybe for you it's like little straws У вас, может, там такие соломинки лежат, that you're cleaning out. которые вы тоже вычищаете. And then the second time you're cleaning just the little tiny grains of sand. А затем вы песчинки выметаете. And so devotional service is very much about cleansing our heart from all these microscopic anarthas. И преданное служение, оно во многом связано с вычищением вот этих крошечных частей наших анартх. Because if we can become fully free from those anarthas, Потому что если мы будем полностью свободны от этих анартх, then we'll actually be able to fully enter into pure bhakti. тогда мы сможем полностью войти в сферу чистого бхакти. And in the mood of pure bhakti, И в настроении чистого бхакти we will be able to fully understand Шримад Бхагаватам мы сможем полностью понять Шримад and the Бхагаватам teachings of Srila Prabhupada. и учение Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada, in his interactions with devotees, he was very expert at detecting any tinge of false pride. И когда Прабхупада общался с преданными, было видно, насколько он искусен в том, чтобы заметить в них даже легкие следы гордости. One god brother went to Srila Prabhupada one time and said, Srila Prabhupada, I'm the most fallen. Like his disciple. И однажды один ученик подошел к Прабхупаде и сказал: «Я самый падший». And Srila Prabhupada replied, you are not the most anything. И Прабхупада сказал: «Ты ни в чем не самый». And one of our god brothers, Ishan Prabhu, he was in England И один из наших духовных братьев, Ишан Прабhu, он был в Англии. when Prabhupada was staying on John Lennon's property. И тогда Прабхупада жил в поместье Джона Леннона. And he was a brand new devotee. И он еще тогда был совершенно новым преданным. And so he was telling me he was with two of our other god brothers И он рассказывал мне, что он был еще со своими двумя духовными братьями, who were senior at the time. которые тогда были его старше. And they were having an argument
over who could do a better job at giving Prabhupada his massage. И они начали оба спорить, кто делает лучший массаж Прабхупаде. And they were both saying, no, I know how to do it better. Prabhupada likes my massage better. I should do it. You should not. И каждый из них говорил, что я делаю массаж Прабхупаде, и он ему нравится больше, чем твой, я должен его делать. And they were arguing back and forth. There's no resolution. И они все спорили и спорили, не могли прийти ни к какому решению. So they said, let's go ask Srila Prabhupada. И они сказали, ну давай пойдем к Прабхупаде и его спросим. So they went to Prabhupada's room. И они пошли в комнату Прабхупады. And the new devotee, Ishan, he just tagged along. А этот новый преданный Ишан просто пошел за ними So тихонько. the three of them are in the room. То есть их было в комнате трое. And the two senior devotees, they say to Srila Prabhupada, И вот эти двое более старших преданных сказали Прабхупаде. they said, Srila Prabhupada, we can't decide who should give you the massage. Who would you like to have the massage given by? И они ему сказали Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, мы никак не можем решить, кто будет делать вам массаж и чей массаж вам больше нравится. So the two other god brothers, they're expecting Prabhupada to pick them. То есть они считали, что Прабхупада выберет именно его, I'm the best. что я лучший. Srila Prabhupada's reply was, А ответ Прабхупады был таким: he said, any fool can do it. любой дурак это может сделать. So the two senior god brothers, they said, oh, okay, Ishan, you can do it. И они так сказали, ну хорошо, ну ты, Ишан, давай сделай этот массаж. So he's a brand new devotee. А он был совсем новым преданным. He got to do this amazing service of giving Prabhupada a massage every day. He did. He got to. И вот он занимался тем, что делал массаж Прабхупаде каждый день. So Prabhupada, he just cut down the pride. То есть Прабхупада как бы отрезал эту гордость. So pride is something we want to avoid. То есть гордости нужно избегать. And it can be very infectious, and it can also be very, very subtle. И она может быть очень-очень тонкой. And we understand from the Shikshashtaka prayer И из молитв Шикшаштаки that this is a very important element, мы понимаем, что это очень важно. to be free from the sense of false prestige. Быть свободным от чувства ложного престижа. Because the Shikshashtaka prayer describes if we want to chant the holy name constantly, Потому что Шикшаштака объясняет, что если вы хотите по-настоящему воспевать Святое Имя, we have to develop this tolerance and patience мы должны развить это терпение and become free from that false prestige. и освободиться от чувства ложного престижа. And then we will be able to have access to fully chant the holy name. И тогда мы получим доступ к воспеванию чистого Святого Имени. So that is a very important element. Так что это очень важный момент. And here we see in this section of the Bhagavatam, there's a bit of a contradiction here also. И мы видим, что вот в этой части Бхагаватам есть тоже некоторые противоречия. Narada Muni and Lord Brahma, Нарада Муни и Господь Брахма, two of the Mahajans, они оба махаджаны. two of the ultimate authorities on devotional service. Они оба величайшие авторитеты в преданном служении. And they are giving Priyavrata two different instructions. И они дают Прияврате противоположные наставления. Narada Muni is saying, Priyavrata, you should stay in this renounced order. Don't think about getting married. Don't think about ruling a kingdom. И Нарада говорит Прияврате, что ты должен оставаться отреченным, даже не думая ни о семейной жизни, ни о женитьбе. So he's a Mahajan. Он махаджан. Lord Brahma, another Mahajan, А Господь Брахма другой махаджан. he appears in this verse И в этом стихе он появляется, to change the determination of Priyavrata Maharaj. чтобы изменить решение Приявраты. So very, very different instructions. То есть они дают очень разные наставления. Srila Prabhupada, he commented once that even amongst our acharyas, there can be differences of opinion in devotional service. И Прабхупада в одном из комментариев пишет, что даже среди наших ачарьев могут быть разные мнения по поводу преданного служения. We, as Gaudiya Vaishnavas, we worship Krishna as the supreme personality of Godhead. Мы, как Гаудия Вайшнава, поклоняемся Кришне как верховной личности Бога. And we understand that all incarnations emanate from Krishna. И мы понимаем, что все его инкарнации исходят из Кришны. In the Sri Sampradaya, they worship Lakshmi Narayan. В Шри Сампрадае они поклоняются Лакшми Нараяне. And their understanding is that all incarnations emanate from Lord Narayan. И они считают, что все экспансии исходят из Господа Нараяны. So that's also seeming like contradiction. Это тоже как будто противоречие. So, again, we cannot understand that because we have materialistic vision. И опять-таки мы не можем это понять, потому что у нас материалистичный взгляд. And so the acharyas, they have these differences of opinion. И то есть у ачарьев тоже есть разные мнения. But Srila Prabhupada said they are reconciled in the fact
that the goal is to serve Krishna. Но Прабхупада говорит, что они все сходятся в одном, что нужно служить Кришне. And in serving Krishna, all those differences are reconciled. И именно в служении Кришне все эти противоречия примиряются. So here in this pastime, И здесь, в этой игре, Priyavrata, he is convinced to accept grihastha life and accepts the kingdom. и здесь Прияврату убеждают начать семейную жизнь и начать править царством. Because as it's described here, he's accepting a very important devotional service. Потому что, как здесь описано, он принимает очень важное преданное служение, To accept the position of king. чтобы стать царем. And Lord Brahma assures him he will not be devoid of devotional service. И Господь Брахма убеждает его, что ты не сойдешь с пути преданного He will служения. not lose his spiritual wealth. Ты не потеряешь своего духовного богатства. So in that way, that difference is reconciled. И в этом противоречия примиряются. And we can see many examples in our shastras of differences of opinion. И в шастрах мы видим очень много примеров разных мнений. Krishna sided with the Pandavas. Krishna, he didn't fight, but he became the charioteer for Arjuna. То есть Кришна, он сам не сражался, но был колесничем Арджуны. And he gave them all good advice Он давал им хорошие советы, and support, поддерживал их. even breaking his promise at one point Даже однажды, нарушив свое обещание, to fight with grandfather Bhishma. когда он пытался сражаться с дедом Бхишмой, Krishna said he would not fight, хотя Кришна говорил, что не будет but he сражаться, took up that wheel to stop grandfather Bhishma from possibly annihilating Arjuna. но он поднял колесо от колесницы, чтобы остановить Бхишму, который уже готовился убить Арджуну. So Bhishma is another Mahajan, А Бхишма — это еще один Махаджан. and he's in his pastime with seeming conflict with Krishna. И в этой игре тоже кажется, что он как бы воюет с Кришной. Similarly, we see in the pastimes in Vrindavan, in Dwarka. Также это мы видим в лилах в Двараке, во Вриндаване. Sometimes Krishna's queens and sometimes the gopis, they're chastising Krishna, they're rebuking him. Иногда царицы Двараки или гопи во Вриндаване, они ругают Кришну. And it's described that Krishna, he enjoys the rebuking words of the gopis. И Писания говорят, что Кришне нравится, когда его гопи ругают. And the queens of Dwarka, И также царицы в Двараке. he enjoys that more than hearing Vedic hymns from qualified Brahmins. Ему это нравится больше, чем слышать ведические гимны от квалифицированных браманов. So there can be so many seemingly conflicts in the spiritual world. И поэтому, как мы видим, в духовном мире может быть много кажущихся конфликтов. You have left-wing gopis and right-wing gopis. Есть же правое крыло гопи, а есть левое крыло гопи. And they like to serve Krishna in different ways. И они по-разному служат Кришне. So those kind of differences are always there. Так что все эти различия, они вот всегда есть. And what to speak of being present on the spiritual platform, they're very much present where we are in the process of sadhana bhakti. И если это есть на духовной платформе, то что уж говорить о нашей платформе садхана бхакти. And that's because we're all very individual and very different. И это потому, что мы все индивидуальности, мы все очень разные. I have a vivid recollection of the first day we moved into the temple in 1973. У меня очень яркое воспоминание о том дне, когда мы переехали в храм в 1973 году. Because we had been reading Mayavadi philosophy, Потому что мы читали философию Майявади, I expected everyone to kind of be all one. и я предполагал, что все будут, все как один, одинаковые. Really peaceful, Я думал, что там все будет очень спокойно, just all the same. все будет одинаковым. And when we moved in the temple, it was a bit of a, maybe I could say, rude awakening. И когда мы переехали в храм, это был просто для нас шок. And I don't think anywhere else I would have had the opportunity to meet so many different types of personalities. И не думаю, что в каком-то другом месте я бы встретил столько разных личностей. The devotees are all so different, Преданные были такие разные. all such unique personalities. Они были такими уникальными личностями. And I notice over the years, especially my god brothers and god sisters, И в течение многих лет я замечаю, что мои духовные братья и the сестры, more they become purified, чем больше они очищаются, and the more they advance, чем больше они возвышаются, the more their uniqueness comes out. тем больше проявляется их уникальность. And all my god brothers and god sisters, they all have their own unique
if I could use the word weirdness. И у всех моих духовных братьев и сестер есть некоторые, как, скажем так, особенности. Eccentric. То есть они немножко эксцентричные. It's very eccentric. Они очень эксцентричные. And it's very beautiful. И это прекрасно. But somehow when we first joined, sometimes those things would be difficult. Но когда мы только присоединились, это было, с этим очень сложно было иметь дело. Could not understand. Мы это не могли понять. The first day we moved in the temple, I went downstairs one morning. И когда мы переехали в храм, одним утром я спустился вниз. And there's one brahmachari there sitting on the floor. И там на полу сидел один брамачари. With a plate of prasadam on the floor. На полу стояла тарелка с прасадом. His hands are behind his back. Руки у него были за спиной. He's leaning forward. Он наклонялся. With his face in that plate of prasadam eating. И ел прямо из тарелки, вот, без рук. So this is a way to observe Chartamasya. Это вот так пытался он соблюдать обет Чатурмаси. I had no idea what that was. Не знаю, что это такое And было. I had no idea what he was doing. Тогда я не знал, что он делает. But I remember thinking that I was having such a good time in the temple. I just thought I'm not going to ask about this. И я тогда подумал, что мне вообще-то в храме хорошо, лучше не буду спрашивать, что это. So devotees are very unique. То есть преданные очень уникальны. And living with that uniqueness sometimes takes some patience. И чтобы жить с этой уникальностью, иногда требуется много терпения. And Srila Prabhupada actually wanted us to work together. Прабхупада хотел, чтобы мы работали вместе. We heard a very interesting story once from Hamsadutta Maharaj. Мы слышали одну очень интересную историю от Хамсадуты He Махараджа. described that he was Prabhupada's secretary in Vrindavan. И он говорил, что он был секретарем Прабхупады во Вриндаване. And the mail would come, he would read Prabhupada the letters. И он приходил, читал Прабхупаде письма. Prabhupada would give a reply, and he would dictate, he would write. И Прабхупада надиктовал ему ответы, тот записывал. Then he would type up the letter. Затем он печатал письма. Prabhupada would proofread it. Прабхупада их проверял, Prabhupada would sign it. подписывал, Hamsadutta would mail it. и Хамсадута их отправлял. And so Hamsadutta, he said that at that time, Kirtananda Maharaj was also present in Vrindavan. И Хамсадута говорил, что тогда Киртанананда тогда тоже был во Вриндаване. And he said they were very different. И он говорил, что они были очень разные. And he said they did not get along. Хамсадута и Киртанананда. Did И он not get- говорил, что он и Киртанананда были очень разные, они не могли поладить. Didn't get along at all. Они вот вообще никак не могли общаться. And so Hamsadutta said he's reading the letters as they came. И Хамсадута говорил, что он читал письма, когда они поступали. And one morning this letter comes from Kirtananda, И однажды пришло письмо от Киртанананды, who's also staying in Vrindavan. который тоже был во Вриндаване. So he sees, oh, here's a letter from Kirtananda. И он удивился, вот письмо от And Киртанананды. he starts reading to Prabhupada. И он начал читать его Прабхупаде. Dear Srila Prabhupada, Дорогой Шрила Прабхупада, please accept my obeisances. пожалуйста, примите All мои glories to поклоны, you. вся слава вам. Dear Srila Prabhupada, Дорогой Шрила I'm Прабхупада, having a difficult time here in Vrindavan. мне немножко сложно сейчас во Вриндаване. And I think I could render you much more valuable service if I went back to America. И я думаю, что я смогу сделать намного больше ценного служения для вас, если вернусь в Америку. So Hamsadutta said he was reading this to Prabhupada, and inside his internal dialogue was, yay! И Хамсадута описывает, что когда он читал это письмо Прабхупаде, то внутри он думал, да, He's thinking, now my problem is going to go away. и сейчас моя проблема уедет. So Prabhupada did something very different. А Прабхупада сделал что-то совершенно другое. Prabhupada told Hamsadutta, Прабхупада сказал Хамсадуте, said, you write this letter for me. напиши это письмо для меня. You convince Kirtananda to stay in Vrindavan. Убеди Киртанананду остаться во Вриндаване. Pardon? And to glorify him. И прославь его. So Hamsadutta Maharaj said he had to swallow his false prestige. Хамсадута Махарадж сказал, что ему пришлось проглотить свой He ложный had to swallow престиж, his ego. проглотить свое ложное эго. He had to sit down and write this letter. Ему пришлось сесть и написать это письмо. Dear Kirtananda, Дорогой Киртанананда, please accept my blessings. пожалуйста, прими мои You are благословения. such a wonderful boy. Ты такой замечательный, You're doing so much important service. ты делаешь столько замечательного служения. And in this way, he had to write this letter convincing Kirtananda to stay. То есть таким образом он писал это письмо и убеждал Киртанананду остаться. So Srila Prabhupada, he was very perceptive. То есть Прабхупада был очень как бы чувствительным, восприимчивым. And Srila Prabhupada, he wanted us all to work together despite our diversities. И Прабхупада хотел, чтобы мы все трудились вместе, несмотря на наши различия. Prabhupada, he sometimes would say how there has to be unity in diversity. Прабхупада часто говорил, что должно быть единство в разнообразии. And there's another interesting
conversation where Srila Prabhupada compared ISKCON to a boat И в одной беседе Прабхупада сравнил Искон с кораблем, crossing the Atlantic Ocean. который пересекает Атлантический океан. And he said, don't expect everyone in this society to be a first-class man or woman. И он сказал, не ожидайте, что в этом обществе все будут мужчинами и женщинами высшего класса. He said, after all, we're attracting all classes of men. Он сказал, в конце концов, мы привлекаем абсолютно всех людей. And he said, therefore, there's going to be some differences. И он сказал, поэтому будут какие-то отличия. And he said, after all, you're on this boat. Но в любом случае вы уже на этом корабле. You want to cross the Atlantic Ocean. Вы хотите пересечь Атлантический океан. You may not agree with other people on the boat. И, может быть, на этом корабле вы не со всеми согласны. But you want to cross the ocean. Но вы хотите переплыть океан. You're not going to jump overboard. Вы же не будете прыгать за борт. That's not a solution. Это не решение вопроса. And you have to tolerate them. Вы должны терпеть их. And also have to realize that they may also have to tolerate you. И вы должны понимать, что они, возможно, тоже вас терпят. So Prabhupada was saying, so you have to tolerate. И Прабхупада сказал, вы должны And he said, терпеть. this is this shama, this quality of tolerance. Это шама, это качество терпения. And that's a very important spiritual quality. И это очень важное духовное качество. So Krishna's put us in this situation То есть Кришна ставит нас в какие-то ситуации, so we can develop these spiritual qualities of forgiveness and patience and tolerance. чтобы мы развили эти духовные качества, прощение, терпение. And in the association of devotees, we have a great opportunity to practice those qualities. И в обществе преданных у нас есть замечательная возможность тренироваться в этих качествах. And that's something Srila Prabhupada wanted very much. Это то, чего Прабхупада очень хотел. So in summary, again, it's very important we try to understand Prabhupada's books with the proper mood, Итак, еще раз скажу, что мы должны пытаться понять книги Прабхупады в правильном настроении, with the mood of bhakti, в настроении бхакти, and trying to pull out those weeds of the desire for false prestige and distinction, и мы должны выпалывать из своего сердца сорняки желаний выделиться, желания ложного престижа, and criticizing or lording it over others, желание критиковать других, управлять другими, so that we can enter into the pure mood of understanding Srila Prabhupada's books. чтобы мы вошли в чистое настроение книг Шрилы Прабхупады. And then also we want to realize that there's always going to be some kinds of paradoxes and differences of opinion in devotional service. И также мы должны понять, что в преданном служении всегда будут какие-то разные мнения и парадоксы. And yet, if we can have that mood of mutual respect Если у нас есть настроение взаимного уважения, and appreciating each other's point of view, если мы будем уважать точку зрения друг друга, even we may disagree, даже если мы не согласны друг с but другом, understanding the goal is to serve Krishna and make Krishna happy, но мы поймем, что наша цель — это служить Кришне и сделать так, чтобы Кришна был счастлив. then we can please Radha Govinda and please Srila Prabhupada, И тогда мы сможем удовлетворить Раду Говинду, Шрилу and Прабхупаду. we can all journey on that boat back to the spiritual world. И все мы можем продолжить путешествие в духовный мир на этом корабле. So, thank you very much. Большое спасибо. Maybe there's time for one question if anyone has a question. Может быть, один вопрос. В лекции было сказано, что у Судама Випры была микроскопическая гордость, и Кришна помог ему, подарив замок. On the lecture you said that this Sudama Vipra had a tiny pride, and that's why Krishna gave him this opulent palace. Если преданный сам в себе видит гордость, он может сам от нее избавиться, или в любом случае Кришна будет помогать ситуациями какими-то? And if a devotee sees in himself this pride, can he get rid of it himself, or Krishna necessarily will help him making different situations? То есть вопрос в том, что Судаме Випре как бы Кришна подарил дворец, чтобы избавить его от крошечного остатков гордости. Если мы сами видим в себе гордость, можем ли мы от нее сами избавиться? Или Кришна будет какие-то ситуации нам предоставлять для этого? We should definitely look within ourselves to see if we have those anarthas. Конечно, мы должны смотреть внутрь себя и смотреть, есть ли у нас эти анартхи. We understand the analogy of the bhakti lata bij, Мы понимаем эту аналогию ростка бхакти, how these anarthas grow up like weeds. что анартхи растут как сорняки. And I'm going back in 2 weeks to plant my garden at Sarnagati. 2 weeks ago you... In 2 weeks I will go back to Sarnagati, И через 2 недели я вернусь в наше поселение Шаранагати, and I'll be planting my garden, и я буду заниматься своим садом, and I'll be growing different things: tomatoes, cucumbers, и я буду садить огурцы, помидоры, potatoes. картошку. And there's something mystic happens. Whatever you're planting
there's some weed that grows beside what you're planting that looks like exactly what you're planting. Exactly where you planted. The weed looks like what you're trying to grow. И удивительная вещь происходит всегда. Вы вот все высаживаете, и обязательно какая-то вещь еще рядом вырастет, и она будет очень похожа на то, что вы садите. And somehow you have to pull out those little tiny weeds without pulling out the plant you're trying to grow. И вам придется выпалывать сорняки и быть осторожными, чтобы основные растения не выпалоть. So those anarthas can be like that. They can be so subtle. They sometimes appear like the Bhakti-lata beej. И эти сорняки, они как раз вот такие есть, они могут быть очень там тонкими, они могут быть очень похожи на лиану бхакти. So we should do our best to pull them out. И мы должны стараться изо всех сил их выдернуть. And it's also guaranteed that sometimes Krishna will give us help to recognize our anarthas. И, конечно, есть гарантия, что Кришна поможет нам увидеть эти анархи. Did that answer the question? Это ответ на вопрос. We should do the best of our endeavor and also pray for Krishna's help. То есть мы должны совершать собственные усилия, а также молиться о помощи Кришне. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Hare Krishna. Харе Кришна. We hope to have the opportunity to come back to Омск again and see all of you again. I hope that we will have an opportunity. Yes. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность вернуться в Омск и всех вас снова увидеть. So thank you all. Hare Krishna. Большое спасибо. Bye-bye.